Today's video is gonna cover the misrepresentation part of the contract law. So, purpose of this lecture or topic is that after establishing formation of contract, are there any grounds for contract to be declared void, voidable or unenforceable? একটা কন্ট্রাক্ট হবার পরে এমন কোনো ফ্যাক্টর আছে কিনা, এমন কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা বা বেসিস আছে কিনা যার উপর বেস করে কন্ট্রাক্টটাকে বাতিল করা যায়। সো এখানে একটা ছোট ডেফিনিশন আছে, মিসরিপ্রেজেন্টেশন ইজ এ ভিশিয়েটিং ফ্যাক্টর মেকিং দ্য কন্ট্রাক্ট ভয়েডেবল। সো কন্ট্রাক্টটা ভয়েড হতে পারে এরকম যে কোনো একটা ফ্যাক্টরই হচ্ছে মিসরিপ্রেজেন্টেশন। Actionable misrepresentation. Whether before or after the MA, there must be an actionable misrepresentation. For example, untrue statement of fact made by one party which induced the other party to enter into the contract. So here মিসরিপ্রেজেন্টেশন যে একটা আছে সেটা অনুযায়ী আসলে তার এক্সাম্পলগুলো কী হতে পারে, যে আনট্রু স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট মেড বাই ওয়ান পার্টি, কোনো একটা স্টেটমেন্ট, কোনো একটা বাক্য, কোনো একটা কথা যেটা সত্য ছিল না, হুইচ ইন্ডিউস দ্য আদার পার্টি টু এন্টার ইনটু দ্য কন্ট্রাক্ট, যেটা হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে তাদেরকে একটা এফেক্ট করছে আদার পার্টিকে এই কন্ট্রাক্টটাতে আসার জন্য। অসত্য অথবা ভুল কোনো তথ্য দিয়ে যদি কোনো কন্ট্রাক্টে কাউকে আনা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকশনেবল মিসরিপ্রেজেন্টেশন। Statement of fact. A. Not advertising puff or sales talk. There is a case mentioned in here which is the Demock versus Halid, 1866. So the case was based on a land that was described very fertile and improvable, but held not a fact but a flourishing description. So the case that happened was Mr. Halid and Mr. Demock. Mr. Halid was the buyer of the land and Mr. Demock was the seller of the land. So Halid bought the land by getting attracted by a description which said that the land is very fertile and improvable, but unfortunately the land wasn't like how it was described. So it wasn't fertile or improvable, but when the defendant and the claimant went to the court, the claimant said that it was a misrepresentation, that he told in his offer that the land was very fertile and improvable, but the court also said that this was not a misrepresentation, rather it was a advertising matter. It was an advertising puff or sales talk which tries to attract more buyers. সো এখানে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আর কোনো মিসরিপ্রেজেন্টেশন হয় নাই, কারণ এটা একটা অ্যাডভার্টাইজিং টক ছিল, জাস্ট ফর অ্যাডভার্টাইজিং। এখন এখানে যদি কেউ এটা শুনে কিনে যাচাই বাছাই না করে, ইটস অন হিম, দ্যাটস দ্য থিং। And then there are some other cases in B. Mere opinions does not amount to misrepresentation, Bissett versus Wilkinson case, unless backed by expertise or the person is in a better position, making it a factual statement. Eso versus Marden, 1976. Smith versus Land and House Property Corporation, 1884. So these cases are discussed in the next slides. So the first case of Bissett versus Wilkinson, 1927, which was the seller of the land statement that land can hold 2,000 sheep, held an opinion as land not used for sheep before and given by inexperienced seller. So the case that happened was the buyer and the seller, Mr. Bissett and Mr. Wilkinson, they went into this contract regarding a land, একটা জমির বিষয়ে তারা এই কেসটাতে গেছে। অ্যান্ড বিক্রি করার আগে যে হচ্ছে সেলার মিস্টার উইলকিনসন, তিনি হচ্ছে বায়ার মিস্টার বিসেটকে বলেছিলেন যে দিস ল্যান্ড ক্যান হোল্ড আপ টু 2,000 শিপ, অ্যান্ড মিস্টার বিসেট বিলিভড দ্যাট অ্যান্ড হি বট দ্যাট ল্যান্ড। বাট আফটার বাইং দ্য ল্যান্ড সে বুঝতে পারলো যে এখানে আসলে 2,000 শিপ একসাথে রাখা পসিবল না, ইট ওয়াজ জাস্ট এ লাই। সো এটা নিয়ে যখন তারা কোর্টে যায় ফর দ্য মিসরিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট, যাতে কন্ট্রাক্টটা ভয়েড করা যায়, সো বিসেট যখন যায় কেস কোর্টে, সো এখানে কোর্ট হচ্ছে একটা ডিসিশন দেয় দ্যাট দিস ইজ নট এ মিসরিপ্রেজেন্টেশন বিকজ দিস ল্যান্ড ওয়াজ নেভার ইউজড ফর শিপ বিফোর,
এখানে এর আগে কখনো শিপ রাখা হয়নি। সো অবভিয়াসলি দ্য বায়ার শুড হ্যাভ নোন যে সেলারের এই ব্যাপারে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই অ্যাবাউট শিপস। সো এনি অপিনিয়ন দ্যাট হি গিভস ইট ইজ জাস্ট এ অপিনিয়ন, ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। তো তার যে কথাটা ছিল যে 2000 শিপ এখানে রাখা যাবে, ইট ওয়াজ জাস্ট এ অপিনিয়ন, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন এই কেসটা পরবর্তীতে ডিফেন্ডেন্টের পক্ষেই যায়। দ্য ক্লেমেন্ট হ্যাড নো গ্রাউন্ড হিয়ার। And the next one, and in the next case of ESO versus Marden, 1976, ESO had a statement stating that the petrol station has throughput of 200,000 gallons per year, but after buying the petrol station, Marden could sell only 78,000 gallons per year. So Marden could not make a profit from this investment, and then he went to the court, and the court somehow mentioned that this could not be regarded as a misrepresentation. এটাকে মিসরিপ্রেজেন্টেশন ধরা যাবে না। এর কারণটা হচ্ছে যে এখানে যে স্টেটমেন্টটা ছিল এটাও একটা অপিনিয়নের মতোই ছিল। অপিনিয়ন ওর একটা এস্টিমেট ছিল দ্যাট হাউ মাচ ইউ মেই সেল, বাট এখানে যখন তার কাছে সেল করা হয়েছে পেট্রোল স্টেশনটা, তাকে বলা হয়েছিল যে এখানে 2 লক্ষ লিটারের মতো মানে ম্যাক্সিমাম সেল করা যাবে, বাট মার্ডেন হচ্ছে অ্যাভারেজ পার ইয়ার 78,000 গ্যালন্সই করতে পারতেছিল। সো তার হিউজ মার্জিন নিচে ছিল সেটা, অ্যান্ড তার অনেক লস হচ্ছিল। তো এই কারণে সে যখন কোর্টে গেল, কোর্ট বলল যে এটা কোনো একদম হার্ড কোনো ফ্যাক্ট না যে এরকম 2 লক্ষ লিটার সেল হতেই হবে বা হবে, এটা কোনো কন্ট্রাক্টে ছিল না। সো কন্ট্রাক্টে যেটা ছিল যে 2 লক্ষ লিটার পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম সেল করা যাবে, বাট সে শুধুমাত্র 78,000ই সেল করতে পারতেছিল। আর এখানে আরেকটা বিষয় ছিল এই কেসে যে এসও যে ছিল যে প্রিভিয়াস ওনার, সে কিন্তু এখানে একটা অ্যানালাইসিস করাইছিল কিছু এক্সপার্ট এমপ্লয় করে যে এখানে আসলে কত লিটার পার ইয়ার সেল করা যাবে। তো তাদের যে এস্টিমেটটা ছিল 2 লক্ষ লিটার, ওটার সাথে মার্ডেনের পরবর্তী ইয়ারে বিক্রির কোনো মিল পাচ্ছিলেন না। তো সেই ক্ষেত্রে কোর্ট তাকে বলে, কোর্ট এখানে যদিও এটাকে মিসরিপ্রেজেন্টেশন করতে পারে নাই, মানে এই কন্ট্রাক্টটাকে ভয়েড করতে দেয় নাই, বাট এখানে এসওকে কোর্ট একটা অর্ডার দেয় যে ইউ হ্যাভ টু মেক হিম দ্য রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট টু হিম। যেহেতু তুমি এরকম একটা এস্টিমেট করছো 2 লক্ষ লিটারের, আর সে মাত্র সেল করতে পারছো অনলি 78,000, সো নাও ইউ হ্যাভ টু পে হিম দ্য প্রফিট মার্জিন দ্যাট হি হ্যাজ ফ্রম দ্য রিমেনিং অ্যামাউন্ট। বাকি যে পেট্রোলসগুলো সেল করলে সে যে অ্যামাউন্টটা পেতো এটা তাকে তোমার দিতে হবে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট হি ইজ অন হিজ অন। তো এটাই ছিল কোর্টের রায়টা। তো এই কন্ট্রাক্টটা ভয়েড হয় নাই, বাট এখানে এসওকে একটা জরিমানা দিতে হয়েছে মার্ডেনকে। In the next slide, Smith versus Land and House Property Corporations, 1884. So, seller of the property, he had a statement that the house had a very desirable tenant, which proved not to be the case. And the court held that the statement of fact as vendor in a better position to know the facts to justify his opinion. So, এই কেসটাতে স্মিথ একজন বায়ার ছিল, and Land and Houses Property Corporation was the seller. তো এই কেসটার মধ্যে তারা যখন বাড়িটা সেল করার জন্য একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে, সেখানে একটা উল্লেখ ছিল যে দ্য হাউস অলরেডি হ্যাজ এ ভেরি ডিজায়ারেবল টেনেন্ট, মানে যে এখানে ভাড়া থাকতেছে সে বর্তমানে খুব মানে ডিজায়ারেবল, আর তার ভাড়ার পরিমাণটাও সে ভালোই দিচ্ছে। তো এই ঘটনাটা যখন অপোজিট পার্টিটা জানলো, সে যখন তার রিপ্রেজেন্টেটিভদেরকে হচ্ছে ইনকোয়ারি করার জন্য হচ্ছে প্রপার্টিটাতে পাঠালো, তো তারা দেখতে পারলো যে ওই প্রপার্টির মধ্যে যে ভাড়াটিয়া ছিল তার ভাড়া দিতেই হিমশিম খাচ্ছিল সে, হি ওয়াজ ফেসিং ডিফিকাল্টিস। সো এই যে একটা মিসরিপ্রেজেন্টেশন ছিল, এইটা কারণে তাদের একটা ডিল হয়েছিল তাদের মধ্যে, যে কিনতে গেছে তার রিপ্রেজেন্টেটিভ দিকে সে বলে দিয়েছিল যে তোমরা 4,700 পাউন্ডসের বেশি কিন্তু পে করবে না। তো এরকম একটা ডিল তাদের মধ্যে হয়েছিল আলটিমেটলি। তো তারপরে হচ্ছে যখন একবারে কন্ট্রাক্টটা সাইন করার আগ মুহূর্তে চলে আসে, টেনেন্টের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়, লাইক সে ব্যাংক্রাফট হয়ে যায়, সে মনে করে এখন হোমলেস অবস্থা। তো এই মুহূর্তে হচ্ছে যে বায়ার ছিল সে স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছে কেস মানে এইটা থেকে দূরে সরে আসতে চায় যে না আমি এখন কিনতে চাচ্ছি না, বিকজ অ্যাট ফার্স্ট ওয়েন দ্য বায়ার অ্যাপ্রোচড দ্য সেলার টোল্ড হিম যে টেনেন্ট কিন্তু খুব ভালো, সে খুব ভালো ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে যখন সে এসব জানতে পারলো, আর যখন একটা পর্যায়ে গিয়ে টেনেন্টটা ব্যাংক্রাফটি হয়ে গেল, তখন আর তার এটা কেনার আর ইচ্ছা থাকলো না। সো অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট দে ওয়েন্ট টু দ্য কোর্ট যে এখন এই কন্ট্রাক্টটা আমি ডিসমিস করতে চাই। কিন্তু কন্ট্রাক্টটা ডিসমিস করার জন্য কিন্তু অবশ্যই একটা মিসরিপ্রেজেন্টেশন যে হয়েছে এটা প্রমাণ করতে হবে।
সো ক্লেইমেন্ট হচ্ছে এখানে তারা ছিল যারা হচ্ছে এই হাউসটা বিক্রি করতে চাচ্ছিল, প্রপার্টিটা যারা বিক্রি করতেছিল তারা ছিল এখানে ক্লেইমেন্ট, আর যে কিনতে চাচ্ছিল সে ছিল এখানে ডিফেন্ডেন্ট। তো ক্লেইমেন্টের ক্লেইম ছিল যে সে এখানে আমাদের কন্ট্রাক্টের এত পর্যন্ত যে সে এখন বলতেছে যে কন্ট্রাক্টটা করবে না। সো ডিফেন্ডেন্ট পরে হচ্ছে তাদেরকে এই যে মিসরিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে এটা কোর্টে সে প্রেজেন্ট করে যে হ্যাঁ আমার সাথে এখানে মিসরিপ্রেজেন্টেশন হয়েছে অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন আই এম নট উইলিং টু বাই দ্যাট প্রপার্টি এনিমোর। সো কোর্টও এটাকে সাপোর্ট করে, দেই were in favor of the defendant. Yes, he has the right to know the current situation of the tenant and you misrepresented him. So now this contract is a voidable contract. And now in the next slide, statement of intention doesn't amount to a misrepresentation. As an example, here we can see the case of Evans versus Marzario. So let's take a look at that case. So the facts of this case were that the plaintiffs imported machines from Italy to England. The defendants were their forwarding agents. In terms of the contractual arrangements between the parties, the defendants had complete freedom regarding the transport of the goods to England. The defendants proposed a change in the method of transportation and gave the plaintiff an oral assurance that the machines would be shipped in containers carried under deck. No written provision was made for this change. One of the machines was packed on deck rather than under the deck and was lost at the sea. So এখানে মেশিন ইম্পোর্টার ছিল যারা ছিল এখানে প্ল্যান্টিফ বা ক্লেমেন্ট যারা, অ্যান্ড ডিফেন্ডেন্টও তাদের এজেন্টস ছিল। সো তো তার এজেন্ট যারা ছিল ডিফেন্ডেন্টস তারা হচ্ছে তাদেরকে প্রমিস করছিল ক্লেমেন্টকে যে আপনার এই যে এখন যেটা আপনার ডেলিভারি করবেন ইট উইল বি আন্ডার দ্য ডেক অ্যান্ড উইল বি স্টোরড ইন এ কন্টেইনার। বাট আনফর্চুনেটলি তারা এটা করে নাই অ্যান্ড আলটিমেটলি এটা সমুদ্রে হারিয়ে যায়। So the issue that arose, the plaintiffs sought damages, the defendants denied liability. At first instance, it was held that the oral assurance was not a legally binding warranty which could operate collaterally to the contract. So the decision of the court was something the Court of Appeal held that the oral assurance to ship future goods under the deck constituted an enforceable contractual promise. This oral promise overrode the standard contract conditions because the promise was made in order to induce the plaintiffs to agree to the goods being carried in containers. Furthermore, the defendants were unable to rely on any exemptions in the written contractual terms. The court referred to numerous authorities in which oral promises had been held binding despite the existence of a written exempting condition. Example, Mendelssohn versus Norland, এটা একটা কেসের কথা এখানে দেওয়া আছে। So therefore, because the defendants had promised to ensure that the goods would be shipped in containers which were stored under the deck, and this promise was broken by shipping the goods in containers on deck, they were liable for the loss. The plaintiff's appeal was accordingly allowed. So মেইনলি এখানে ক্লেমেন্ট যে ছিল তার এখানে ক্লেম এটাই ছিল যে আমাকে একটা সে প্রমিস করলো একটা ওরাল অ্যাসুরেন্স দেওয়ার পরে সে কেন এটা ভাঙলো, সে কেন এটা করলো না, যার কারণে আমার কন্টেনারটা আলটিমেটলি হারাই গেল সমুদ্রে। তো কোর্টও হচ্ছে এখানে কিছু এক্সাম্পলস অ্যান্ড এভিডেন্স তারা দেখাইলো যে এরকম ওরাল অ্যাসুরেন্স বা ওরাল কোনো বাইন্ডিং কীভাবে রিটেন একটা ডকুমেন্টকে ওভাররোড করতে পারে। তো সেটাই হয়েছে এখানে। তো তাদের যেহেতু এই ডিলটার একটা অংশই ছিল যে এটাকে ডেকে নিজ দিয়ে আনতে হবে, কিন্তু তারা সেটা করে নাই, যদিও তাদেরকে ওরালি অ্যাসিওর করছে, কিন্তু তারপর এটা একটা এই কন্ট্রাক্টারই পার্টই ছিল। এই পার্ট হওয়ার কারণে হচ্ছে তাদের রিটেন কন্ট্রাক্ট এটা উল্লেখ না থাকার পরেও এটা এই কেসটা হচ্ছে ক্লেইমেন্টের পক্ষে যায়। অ্যান্ড আফটার দ্যাট এখানে আরেকটা কেসের কথাও বলা আছে উইচ ইজ দ্য এডগিংটন ভার্সেস ফিটস মরিস। সো এই কেসটাতে কী হয়েছিল আমরা একটু দেখি। The facts: the directors of a business provided a prospectus which contained a range of debentures in order to invite subscriptions. The directors stated that the debentures were in order to enable the business to complete alterations to the buildings of the company, to develop trade and purchase vans and horses. However, it was later discovered that the real reason for issuing the debentures was for the directors to pay off the other liabilities. The plaintiff forwarded money for the debentures that had been offered, having relied upon the statements contained in the prospectus. However, he also was mistaken as he thought the debenture was to
provide him a charge on the company's property. The company later became insolvent and the plaintiff claimed for the money he believed he was owed. The issue that later arose, the issue for the court was whether the statement that was made by the directors of the company would qualify as a false misrepresentation. If this was established by the court, it also had to be considered whether the reliance of the plaintiff on the statement would enable him to claim for the money, despite the fact that the plaintiff had also erroneously relied on the prospectus. And then the court's decision and outcome. The court held that the misstatement of the reasoning behind the issuing of the debentures was a material misstatement of fact and that the plaintiff had been influenced by this statement. So on this basis, the directors were found liable for an action of deceit, despite the fact that the plaintiff had also been influenced by his own mistake regarding the debentures. So ultimately, the court was in favor of the claimant, but there also was a fault of the claimant that he relied on them totally, blindly he relied on them. And তো এখানে ইভেন্টস আর মার্জারের যে কেসটা ছিল, এখানে বলা হয়েছিল যে মেশিনগুলো কী হবে, একটা ডেকের আন্ডারে কন্টেনারে দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা দেওয়া হয় নাই আর আলটিমেটলি এখানে লস হয়। সো এই ওরাল অ্যাসুরেন্সটা হচ্ছে রিটেন কন্ট্রাক্টটাকে ওভাররাইড করে ফেলে। তারপর হচ্ছে এডগিংটন ভার্সেস ফিটজ মরিস 1885-এর যেটা ছিল। সো কোম্পানির ডিরেক্টররা হচ্ছে তাদেরকে একটা স্টেটমেন্ট দেয় যে আমরা হচ্ছে এটাকে নতুন একটা ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান হিসেবে দিচ্ছি আপনাদেরকে, সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ নিউ অ্যাসেটস। বাট এইটা অ্যাকচুয়ালি তাদের ইন্টেনশন ছিল না, তাদের ইন্টেনশন ছিল অন্য একটা জিনিস। তারা ইনভেস্টরদের এই টাকাটা স্পেন্ড করে তারা হচ্ছে নিজেদের আগের যে লায়াবল যেসব ডেপ্ট ছিল সেগুলো পে করার জন্য ইনভেস্টরদেরকে অ্যাট্রাক্ট করছিল। সো এটা হচ্ছে যারা মেইনলি ডিরেক্টরস তারা জানতো এটা স্টেটমেন্টটা দেওয়ার সময়, দ্যাট মিনস তাদের ইন্টেনশনেই এখানে সমস্যা ছিল। সো এটাও একটা মিসরিপ্রেজেন্টেশন। এর পরবর্তী স্লাইডে কিছু কেস কথা মেনশন করা আছে, লাইক সাইলেন্স ডাজ নট অ্যামাউন্ট টু এ মিসরিপ্রেজেন্টেশন, ফর এক্সাম্পল ফ্লেচার ভার্সেস ক্রেল, অ্যান্ড governess failed to reveal she had been previously married, and part disclosure Dimmock versus Hallett 1866 describing property as fully let when in fact tenants had given notice to quit, and a change of circumstances duty to correct a false impression. So এখানে দুইটা কেসের কথা উল্লেখ আছে, and with versus O'Flagan 1936 and Spice Girls versus Aprilia. Photoshoot had 5 girls but the group knew that one was leaving before the contract signed. So এই কেসগুলো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড চেক আমরা করি নেক্সট কয়েকটা স্লাইডে, আমি দেখতেছি কয়েকটা ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো। So the first one is Fletcher versus Krell. The fact of this case was a woman applied for the post of governess without revealing that she had been previously married. At that time, this may well have been a factor that would have affected the employer's decision to employ her. So এইখানে এই মহিলাটা যে ম্যারিড ছিল বা সে যে ম্যারিড হয়েছিল প্রিভিয়াসলি, এই জিনিসটা সে গভর্নেন্সের পোস্টে অ্যাপ্লাই করার আগে সে প্রকাশ করে না। ইট ওয়াজ আর সাইলেন্স দ্যাট শি ডিডেন্ট সে দ্যাট, বাট তার যে এমপ্লয়ার ছিল, for him or for her, that was an important factor. So they went to the court that and then held that silence alone would not amount to misrepresentation. So এখানে মহিলাটা তার ম্যারেজের ব্যাপারে বলে নাই, এর মানে এই না যে সে মিসরিপ্রেজেন্টেশন করছে। সো এখানে জাস্ট সে সাইলেন্স ছিল, সে তার এই ব্যাপারে কোনো কথা বলে নাই, সো এটা কোনো মিসরিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে কাউন্ট হয় নাই এখানে, অ্যান্ড হার পোস্ট অফ গভর্নেন্স ওয়াজ ইনট্যাক্ট। অ্যান্ড তারপরের কেসে হচ্ছে Dimmock versus Hallett 1866 a statement that is literally true may be treated as a misrepresentation if relevant information related to the statement is not disclosed. The statement that flats were let was true, but the failure to disclose that the tenants had given notice to quit turned it into a misrepresentation. এখানে যে ফ্ল্যাটগুলো এই কেসের মধ্যে যে বিক্রির কথা চলছিল, সো টেনেন্টরা যে এটার মধ্যে আছে বা এগুলো যে ভাড়া দেওয়া সবগুলা এইটা ঠিকই উল্লেখ ছিল, বাট টেনেন্ট যে এটা ছেড়ে দেওয়া নোটিশ দিছে এইটা এখানে উল্লেখ ছিল না। সো এইটা যদিও একটা সত্য ঘটনা বা একটা সত্য একটা ট্রু ফ্যাক্ট that the flats had tenants, but the tenants had given notice to quit, যেটা এই কেসটাকে আলটিমেটলি টার্ন করে একটা মিসরিপ্রেজেন্টেশনে অ্যান্ড এ ভয়েডেবল কন্ট্রাক্ট। অ্যান্ড এরপরের কেসটা, if a statement which was true when made becomes false
as a result of changed circumstances. Keeping silent of the changed nature may be treated as a misrepresentation. You want an example? A doctor was selling his medical practice. He told a prospective buyer that it was worth £200 per annum, which was true at that time. The doctor fell ill and many of patients left him. And by the time the contract was signed, there was almost no income. Held, the failure to update the buyer on the developments amounted to misrepresentation. একটা কন্ট্রাক্ট যখন হচ্ছে সেটার মধ্যে যদি কিছু স্টেটমেন্টস থাকে যেটা ওই সময়টাতে ট্রু, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি যদি কন্ট্রাক্টটা হওয়ার শেষ পর্যায়ের আগে যদি এটা চেঞ্জ হয়ে যায় সার্কামস্ট্যান্সে, যদি কোনো কারণে তার প্রফিট মার্জিন নিচে নেমে যায় বা যদি কোনো কারণে এটা একদম চেঞ্জড হয়ে যায় সিনারিও, সেক্ষেত্রেও এটা তখন মিসরিপ্রেজেন্টেশন হিসেবে কাউন্ট হবে, বিকজ কন্ট্রাক্ট চলাকালীন সময় সে তাকে এটা সম্পর্কে ইনফর্ম করেনি যে নাও ইট ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ বিফোর। সো এটা একটা ছিল। অ্যান্ড দেন নেক্সট কেসে ছিল স্পাইস গার্লস লিমিটেড ভার্সেস অ্যাপ্রিলিয়া ওয়ার্ল্ড সার্ভিস। সো 2000-এর একটা কেস। ফ্যাক্টসটা ছিল দ্য পার্টিসিপেশন বাই অল 5 এক্সিস্টিং মেম্বার্স অফ দ্য স্পাইস গার্লস pop group in an advertising shoot was held to have carried the implication that none of them was planning to leave the group. সো এখানে তাদের গ্রুপের যে 5জন মেয়ে ছিল তাদের সবারই এখানে পার্টিসিপেট করার কথা ছিল, বাট একজন যে এই কন্ট্রাক্টটা শেষ হওয়ার আগেই লিভ নেবে এটা বাকি মেম্বাররা জানলেও সেটা হচ্ছে অপোজিট পার্টিকে জানানো হয়নি, যে কারণে এই কেসটা কোর্টে যায়। And court held that when this turned out to be untrue, an action for misrepresentation was possible in relation to a sponsorship contract signed shortly after she shoot. So এটাই হচ্ছে মেন ফ্যাক্টরটা, যে মিসরিপ্রেজেন্টেশনটা এরকম কারণেও হতে পারে। সো এটা একটা কন্ডাক্টর যে কোনো কাজের মাধ্যমে বা এক্সপ্রেস ইভেন বাই এ কন্ডাক্ট, তো সে যে এখানে এই স্পন্সরশিপটার পরও সে যে আরেকটা জায়গায় এসে চলে যাবে এটা সম্পর্কে যদি তারা আগে না জানতো বা তারা যদি জানতো এই বিষয়টা সম্পর্কে, তাহলে হয়তো বা এই ডিলটা হতো না। এটাই আর কি। অ্যান্ড তারপরের স্লাইডে হচ্ছে দ্য সাইলেন্স কনসার্নড এ ম্যাটেরিয়াল ফ্যাক্ট in a contract of insurance, contract of utmost good faith. And number 4, a fiduciary relationship exists between the parties, example solicitor and client, partners of a firm, principal and agent. এগুলো হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টের স্লাইড ছিল, আর আমরা যে এই 1 2 3 4 দেখলাম এগুলো ছিল হচ্ছে যে সাইলেন্স ডাজ নট অ্যামাউন্ট টু মিসরিপ্রেজেন্টেশনের কিছু এক্সাম্পলস। And now another section of the misrepresentation is reliance, and there are some characteristics of the reliance, like it has to be material, and it has to be known to the other party, and it has to induce the other party to enter into the contract. So what about the material? For example, the statement must be capable of affecting the judgment of a reasonable person in deciding to enter into a contract. সো ম্যাটেরিয়ালটা এমন থাকবে যেটা হচ্ছে একটা মানুষের জাজমেন্টকে অ্যাটলিস্ট এফেক্ট করবে ফর এ রিজনেবল পারসন, যে সেই কন্ট্রাক্টে যাবে কি যাবে না। এছাড়াও নিউমারাস কনভিকশনস একটা এক্সাম্পল এখানে আছে। নিউমারাস কনভিকশনস ফর ডেঞ্জারাস ড্রাইভিং উড বি কনসিডার্ড ম্যাটেরিয়াল ফর অ্যান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন ডিসাইডিং ওয়েদার ও নট টু ইনশিওর এ ড্রাইভার। একজন ড্রাইভারকে ইন্স্যুরেন্স দেবে কিনা সেটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কিছু ম্যাটেরিয়াল হিসেবে যেটাকে ধরতে পারে সেটা হচ্ছে তার প্রিভিয়াস ড্রাইভিং হিস্টোরি। সে যদি এর আগেও ডেঞ্জারাস ড্রাইভিং করে থাকে, তার নামে যদি কনভিকশনস থাকে অথবা কেসেস থাকে, তাহলে এটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির উপরই ডিসিশন যে তারা তাকে ইন্স্যুরেন্স দিবে কি দিবে না। ম্যাটেরিয়ালিটি ইজ নট রিকোয়ার্ড ওয়ার দ্য মিসরিপ্রেজেন্টেশন হ্যাজ বিন মেড ফ্রডলেন্টলি, মানে যেখানে ফ্রড করা হয়েছে বা যেগুলো হচ্ছে ইলিগাল সেখানে ম্যাটেরিয়ালিটি কোনো দরকার নেই। নর ইন কন্ট্রাক্টস হুইচ এক্সপ্রেসলি প্রোভাইড দ্যাট এভরি স্টেটমেন্ট মেড ইজ ম্যাটেরিয়াল, কন্ট্রাক্টের প্রয়োজন নাই। And then B, known to the other party, Horsfall versus Thomas, 1862. So this case was about a gun to the complainant and the defendant concealed a defect in a gun, inserting a metal plug not known to the buyer, as he did not inspect the gun. Statement by contract. So এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে এখানে সেটা হচ্ছে অপোজিট পার্টির জানা থাকতে হবে, যে এখানে যেমন এখানে এক্সাম্পল একটা গানের মধ্যে এখানে কিছু ডিফেক্ট ছিল, তারা সেই ডিফেক্টটা হচ্ছে একটা মেটাল প্লাগ সেটাতে ইনসার্ট করে তারা দেখাইছে যে না ইট হ্যাজ নো ডিফেক্ট। সো ইট ওয়াজেন্ট নোন টু দ্য আদার পার্টি অ্যাট দ্য টাইম অফ বাইং। সো এটা এখানেও
misrepresentation হয়েছে। And then the statement induced the other party to enter into the contract. Redgrave versus Heard, Edgington, Fitzmaurice, যেটা আমরা এর আগে দেখছি একটা স্লাইডে, ম্যাটেরিয়াল ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর, নো ডিউটি টু চেক দ্য স্টেটমেন্ট। এখানে হচ্ছে তারপর রেডগ্রেভ ভার্সেস হার্ডের যে ঘটনাটা, সলিসিটর স্টেটেড হিজ practice made £300 a year and invited buyer to view the accounts. Buyer chose not to. Accounts showed £200 profit a year. Court held solicitor liable as no duty on buyer to check. তো এখানে হচ্ছে প্রথমত যে সেলার ছিল সে তাকে মিসরিপ্রেজেন্ট করছে যে আমার বিজনেস থেকে এখানে আমি আমার প্র্যাকটিসিং থেকে আমি £300 পার অ্যানাম প্রফিট করতেছি। সো তাকে সে বায়ারকে এই অ্যাকাউন্ট দেখানোর জন্য সে ইনভাইট করছে। তো বায়ার পরবর্তীতে আর সেটা চুজ করে নাই, সে এখানে যে অ্যাকাউন্ট চেক করে নাই। সো পরবর্তীতে অ্যাকাউন্টস সে যখন চেক করলো দেখলো যে এখানে £200 প্রফিট আছে। সো এখানে সলিসিটর লায়াবেল হয়েছে, এখানে যে ডিফেন্ডেন্ট ছিল সেই লায়াবেল হয়েছে, বিকজ এটা কারো ডিউটি না বা এটা কোনো বায়ারের উপর অব্লিগেশন আছে তাকে অ্যাকাউন্ট চেক করে কিছু করতে হবে। তারপর হচ্ছে অ্যাটউড ভার্সেস স্মল, 1838, no reliance as buyer made his own survey as to the capacity of the mine. Both sellers and buyers' own report were incorrect. এখানে কোনো রিলায়েন্স ছিল না এই কেসে, কারণ দুজনেরই যে তারা রিপোর্ট জমা দিয়েছিল দুজনেরই রিপোর্ট বা সার্ভে এগুলো সবই ফেক ছিল, ইনকারেক্ট ছিল। অ্যান্ড JAB Fasteners versus Marks Bloom, 1983, on takeover, no reliance on false company accounts, as investor wanted the services of the two company directors. So কোম্পানিটা যখন টেক ওভার হচ্ছিল এখানে কোম্পানির ফলস অ্যাকাউন্টসের উপর কোনো রিলায়েন্স ছিল না, অ্যাজ ইনভেস্টর ওয়ান্টেড দ্য সার্ভিসেস অফ দ্য টু কোম্পানি ডিরেক্টরস। সেখানে দুইটা থেকেই সে সার্ভিস চাচ্ছিল যে ইনভেস্টর, বাট এখানে কোনো রিলায়েন্স ছিল না। তো এগুলোই হচ্ছে মোটামুটি রিলায়েন্সের স্লাইডস, তিনটা ছিল। Now let's discuss about types of misrepresentation. So number one is fraudulent, dairy versus speak, knew to be false or reckless as to his truth. Like misrepresentation কত রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে ফ্রড, সম্পূর্ণ ফ্রডলেন্ট, যেগুলো হচ্ছে মিথ্যা কথা দিয়ে মিথ্যা কোনো রকমের স্টেটমেন্ট দিয়ে হচ্ছে একটা কেসে যখন কেউ কোনো রকমের কন্ট্রাক্টে এন্টার করতে চায়। তারপর নেগলিজেন্ট, যেটা আছে উইথাউট রিজনেবল গ্রাউন্ডস ইন বিলিভিং ইটস ট্রুথ, যেমন একটা আছে এখানে হাওয়ার্ড মেরিন অ্যান্ড Dredging versus O. Ogden and Sons, 1978. So Lloyd's register showed capacity of barks at 1,600 tons, whereas ships documented showed 1,055 tons. The bark owner's mariner manager quoted on the basis of the higher figure. Held court, he should not have relied solely on the register. So Lord Denning dissented, thought it reasonable to rely on the register. সো এইখানে কেসটার মধ্যে হচ্ছে যে একটা ক্যাপাসিটি যেটা ছিল তারা প্রথমে বলছে যে 1,600 টনস, 1,600 টনস, বাট লেটার ইট শোড দ্যাট ইট হ্যাড 1,055 টনস অফ ক্যাপাসিটি। সো দ্যাট ওয়াজ আ শোয়িং অফ দ্য ডকুমেন্টস। সো প্রথমে ছিল হচ্ছে ভার্বাল, পরেরটা ছিল হচ্ছে তোমার ডকুমেন্টস। তো রেজিস্টারের উপর এখানে রিলাই করে কেউ কোনো কন্ট্রাক্টে এন্টার করতে পারবে না, এটা একটা নিয়ম যে হি শুড নট হ্যাভ রিলাইড অন দ্য সোললি অন দ্য জাস্ট দ্য রেজিস্টার, বিকজ দেয়ার আর আদার থিংস টু ইনকোয়ারি, other things to show, other things to know about. So solely relying on the register will not ensure that the contract will be voidable or unvoidable. So this is the case. And then number 3, innocent with reasonable grounds. So misrepresentation 3 types are, একটা হচ্ছে fraudulent, একটা negligent, একটা হচ্ছে innocent. So তিনটা এখানে টাইপস আছে। And now to the next slide, remedies for misrepresentation. So rescission, number 1, and number 2, damages. And damages will be except the innocent misrepresentation, only an indemnity for expenses. And so what is rescission? Avoiding the contract and parties restored to the pre-contract position. So when the rescission is done, এই প্রসেসটার মধ্যে হয় কি যে দুইটা পার্টি তখন কী হয়ে যায়, তাদের কন্ট্রাক্টের প্রি-কন্ট্রাক্ট যে পজিশনে তারা ছিল, যে কেউ কাউকে অফার করে নাই, কেউ কারোর সাথে কোনো ডিল করে নাই, সে অবস্থানে চলে যাবে ইফ দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ রেসিস্ট। অ্যান্ড contrast contracts void for mistake. Example, mistaken identity of one party or mistake as to existence of subject matter of the contract. So হতে পারে যে এখানে আইডেন্টিটি অফ ওয়ান পার্টে কোনো মিস্টেক থাকতে পারে, অথবা সাবজেক্ট ম্যাটার যেটা আছে সেটারও কোনো এক্সিস্টেন্স নাও থাকতে পারে, তখন হচ্ছে কন্ট্রাক্টস void for mistake. অ্যান্ড পার্শিয়াল রেসিশন ইজ নট পসিবল। একটা কন্ট্রাক্টের তুমি এত অপর টু পার্ট তুমি
ক্যান্সেল করতে চাচ্ছ আবার বাকি পার্টটা রাখতে চাচ্ছ, দ্যাট ইজ নট পসিবল, ইট ইজ অল অর নাথিং। সো এখানে কিছু এক্সাম্পলস আছে, টিএসবি ভার্সেস ক্যামফিল্ড অ্যান্ড ডে মলেস্টিনা ভার্সেস পন্টন। So contrast a claim in damages at common law for a negligent misstatement. See Headley Bryan versus Heller if a special relationship exists between the parties, advisor and advisee. সো পার্শিয়াল রেসিশন পসিবল হবে না। এখানে যে কেসগুলো আছে এখানে তারা চেয়েছিল যে পার্শিয়ালি রেসিস করতে একটা কেসকে। সো এখানে যে কোনো কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে ফুল ইন অর ফুল আউট, নাথিং ইন বিটুইন। And now the right to rescind lost if, number one, affirmation of the contract. How can one lose the right to rescind or cancel a contract? So the first one is if the contract is already affirmed by the purchaser and the deal is done. In that case, there is no way to you can go back and rescind the case. For example, the Long and Lloyd case of 1958. This was a deal about a lorry truck. The lorry truck was not up to expectation. It had faulty descriptions, it had wrong mileage, and misinterpretation of some things. But still, the purchaser bought it, and then he understood that it had issues. So he already had paid 50% of the amount, and then now he had to pay the rest of the amount. But he declined to pay and went to the court, and the court said that as you had enough time and you have already delivered it to your own location, now you cannot go back. The deal is done. You should have thought and checked it before you bought it or delivered it to your location. And the number two is impossible to restore the parties, like the Lagunas Nitrate versus Lagunas Syndicate. So nitrates removed from a mine could not be restored. We all know that nitrate is a chemical compound and a valuable compound. So once you take it out from a mine, it cannot be restored. So if there is no way to restore it, then there is no way that it can be rescinded or cancelled. So the contract was legally binded. And so that's how these two cases show that you can lose the right to rescind. And in the next slide, there are two more options how one can lose the right to rescind. So number three, a third party has acquired rights in the subject matter of the contract before rescission. So if there is a third person or a third party that arrives between the two parties and he acquires the legal rights to have the subject matter, then the right to rescission is lost. So for example, there was a case of Phillips and Brooks. So in 1999, so the jeweler sold a ring worth 450 pounds to a rogue calling himself Sir George Bullough. So Sir George Bullough was a real person. He was a renowned person and almost everyone knew him, and he paid using a check. So basically, this unknown person was pretending to be Sir George. He wasn't this person. And the rogue took the ring and he sold it to a pawn shop. So he gave the first party a check, but the check bounced back because it was a fake check. And the jeweler later found that ring in a pawn shop, and then he went to the court that this ring belongs to me, I lost it, and some unknown person took it from me. So the court held that the contract voidable for misrepresentation, and pawn shop, the third party, protected as had acquired rights under a voidable contract. So here the pawn shop was the rightful owner of this ring because they bought it from the rogue. The rogue bought it from the jeweler, and the third party now has the legal rights to have the jewelry to their name, and he is not bound to return it to the first jeweler. So it was the jeweler's responsibility to check the identity to before they sell something to someone with a check. So it was their fault that they couldn't complete. So this was the case, and there is another slide of this. Number 4, delay in rescission from the date of contract unless it's a fraudulent from the date of knowledge of fraud. So here's a case of Leaf versus International Galleries, 1950. So a painting was described as a constable, and it was proved false 5 years later that it wasn't the expected painting, and it was too late to rescind because already 5 years had passed, and delay in rescission will result in the losing the right of rescission. And then in the second case, Salt versus Stratstone in 2015, delay over a year from contract proved not fatal
as only discovered car not new. After litigation commenced for breach of contract for defects in the car, revealed the representation. So after buying the car, they saw the defects, and when they went to the court, it finally came out that it was a old car, and that was quite a big misrepresentation. So there's another case of an innocent misrepresentation. So the rescission must be communicated to the representer to be effective before the representer sells the goods to another innocent third party. So here there is a case between the Car and Universal Finance Company Limited versus Caldwell in 1965. So the representative sold a released car to the representer on the basis of a check, which later bounced. Representer arrived and disappeared. Representative informed the police and the Automobile Association. Then the court held that as long as done before rogue sells the car to a third party, informing the police, etc., was good as communicating. So rescission to the representative. So this case has some critics, and now I'm going to check the background and discuss about it elaborately. So the facts of this case were that the defendant owned a car which they sold to a rogue. The rogue paid by check. The check was dishonored, by which time the rogue had disappeared with the vehicle. The defendant immediately reported the theft to the police and the Automobile Association, and later the rogue sold the car to a car dealership. The dealership then sold the car to a finance house, who sold it to another dealer, who sold it to the claimant. None of these individuals were aware that the car was stolen. The contract between the defendant and the rogue was voidable. Who owned the car depended on whether the defendant had successfully rescinded the contract between himself and the rogue before it was sold on to any third parties. If he had, then he retained ownership of the car. If not, then he would have lost his power to rescind the contract, and the rogue would have passed on the valid title to the third parties. So the issue here in this case was that had the defendant validly rescinded the contract between himself and the rogue before the car was sold on to any third parties? So সে কি তার এই কন্ট্রাক্টটা rescind করছিল, ক্যান্সেল করছিল before this car was handed over to any other third party? এটা ছিল issue, and the decision of the court was something like the Court of Appeal held in favor of the defendant. Since the defendant was incapable of rescinding the contract by communicating their intentions to the rogue, it was enough that they had reported the theft to the police. Therefore, the contract was rescinded before the rogue had sold the car on. So এই কেসটার মধ্যে এই কারটা কিন্তু আলটিমেটলি যার থেকে চুরি করা হয়েছিল একদম ফার্স্টে তার কাছেই চলে যায়। ইট ওয়াজ রিটার্ন টু হিম, বাট এখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন দাঁড়ায়, লাইক ইট চেঞ্জ সো মেনি হ্যান্ডস from this party to this party to that party and then to the claimant. So many people had bought this car, but unfortunately none of them had the valid ownership, because when the car was first stolen, that company immediately complained to the police and to the Automobile Association. So that moment, because it was impossible to communicate with the rogue, the contract was rescinded, the contract was cancelled, and for that reason the ownership was returned to the first seller, the first person, and that is why the car was then later returned to him, because he was the rightful owner of the car. So this is the case, and it has some critics, and some say that it should have been done differently, but there's the thing. And now it's misrepresentation and mistake. It's easy to confuse misrepresentation with unilateral mistake. For example, X intends to contract with Y but mistakenly contracts with Z. So in this case, X contract with Z is void, but it is not voidable if Y exists and X intends to contract with Y, X and Z at a distance. For example, the Kandi and Lindsay case in 1878. It is we will discuss in the next slide. Shogun Finance versus Hudson. And X's contract with Y not void for mistake, if face to face only voidable for misrepresentation, and if face to face like Phillips versus Brooks 1999. So we will look into mistake later, as there is another topic of unilateral mistakes, so I will cover that in another video. And now the last slide of misrepresentation and mistake. So it discusses the Kandi and Lindsay case of 1878. So Blencarn fraudster hired 37 Wood Street, London. So the fraudster was hired
and then Blanqueron and Co., a real party, occupied 123 Wood Street. So Blankham ordered without paying handkerchiefs from Lindsay in Liverpool with a signature confused to look like Blanqueron and Co. So there are two things and two parties. One is a fraudster, one is a real party. Blanchard and Blanqueron. Okay, so handkerchiefs were sold to Cundy. Lindsay sued Cundy for their return. And what the court held, contract void for mistake as not face to face at a distance, and Lindsay actually intended to deal with Blanqueron Co., not the Rock. The fraudster was Blanchard, and the Lindsay, who was the party other, she wanted to deal with the Blanqueron and company. So Lindsay entitled to goods back from Cundy not protected. So this was the case, and as we go into the mistake part, in the next video we are going to cover it more, and we'll discuss about the basics and the broad parts of mistakes.